dem school basically musuma xalaat pour def music. Actually time boobu dama daan tooñ boy yu daan def music sa si school bi. di leen dis boy yéen demuloo fenn nga dangaa woy yow loo mun yow loo def nii lan mooy music lan mooy lii lan mooy leen like because time boobu xale bu ndaw la understand nga and time bu ma nekkee ndo ruskat la but like su ma wéetoo boy man maa daaxoon tooñ si groupe bi so ma started music time school bi def moo music I can fully remember suma schoolmates yi buñ yéegee ne dama dugga si music ñoom ñëpp dañ doon reach out because man maa daan gën a dis ñu daan def music si school bi boy tay dang dee woy boy boy nii boy ne la boy bàyyi leen moom firi boy maa ngi baax yeah so noonu la daal bu ma starté I can fully remember it's either suñ play suñ woy gay ne xanaa ji moo nekk di rap waaw o xanaa kii def dee copie ji waaye at si starting daf ma daan naxari but then after ma ne no du ma naxari because li compliment la because G is a great guy understand nga pour man he is one of the greatest moom tam understand nga OG la so alkalo moom he was an educated alkalo okay understand nga so moo taxoon mooy woon head yi alkalo most of the time understand nga so moom dafa jàngal doomam yi te doomam yi ñëpp daf leen jàngal si diine bi ak si school bi ku si nekk like ñun ñoo bari caaxaan rek waaye su ma waroon a follow seen footsteps du ma toog fii nii sax understand I would have been maybe time bi man tam maa ngi si yeneen understand for real rek ñu ngi toog ñun ak boy yëpp like the 6 artists ak boy we open nañ 20 people time boobu noonu bari nañ so mooy campé bi rek naka la ñoo tudda nii ne la after ñu am binda ay names after ñu ne ok ñun ñëpp Latrikunda lañ jógee ñun 6 la so loolu that's a team so team Kunda team Latrikunda loolu lañ doog rek ñu ne ok team Kunda because ñun Latrikunda Kunda lañ ko dee ooyee so ñu ne ok ñun ñooy team Kunda yan steps nga jël pour war koo mën a maintain si groupe bi ba mun loo koo maintain yow yaa xam nga du yaaga naa wax yëf yi génn si groupe bi comme ay months before loolu or maybe I don't know yaaga na torop sax understand nga but I was the one that was keeping him there because time wara mu ko dee always wax ne boy comme boy ñu ngi door mu ngi métti understand nga but léegi mu ngi start di neex because like people we are popular now ñu ñoo nominate everywhere ñu ñoo oo kenn du dee def show kenn bu mu neex nga génn understand nga fekk yaa nga duy ñaaxa de xoolal bul sega yaa ngi resul luy sa bopp kay nga okol duy ñaaxa moom booy sa status yi daan pende waaw téye leen seen ndóoy loolu la ana xale yi dañ la daan disturb xale yi moom xam nga rek sometimes so su dee yaa ngi xew dañ dee like that hot guy understand kii moo xew tay so everybody wants Siliman tool bi comme doolal messenger nu mu ko defee waaw because G dafa binda Twitter I think binda na ñaari yoon boy naka la dooleen ma feature can you imagine ñun ñoo war a dem di ñaan G collabo G du ñu ñaan collabo so duñ waste time understand so it was like boy feature leen ma ñu ne ko ok no problem ñu seen ko beat so we did a song the song was called Dosiman team Kunda buñ ko doon indi it was comme no ma la ko waxee 6 people la so ñu ne team Kunda but now ñu feel it's just 2 of us jaru sañu ooyee ko team Kunda let's just call it LJ and Swiss put our names out there make miin loo nit ñi suñ tur yi ngay xam ko so musically danga de man du ma daan pay attention to Gambian music bala ma start but bu ma startee ñooñu laa doon gis ñooñu nga daan gën a feel like you related to their vibe comme ñooñu ñoo tax ma feel ne ok kon Gambien ndeke mun nañ music waaw ama na understand lu ma mi waaye because soo du déglu Gambian music boy Gambian music boy neexut dama dem déglu outside dama dem déglu suma benn Lil Wayne understand but then first days ma déglu New Era I was like what kon Gambian music mu ngi level bi ñu bari dañ dee baakoo ne hey man su ma téyee song fat ma binda hey man soo ma tegalee song léegi 5 minutes ma binda song ñu bari dañ ko dee baakoo ñun ñëpp mën nañ loolu but dafa am yenn songs yoo xam ne nii ñii duñ loolu fa nga jël sa time dafa am songs yoo xam ne dañ nii pour nga jël sa time but dama dee déglu Swiss tam sometimes su ma insisté na dama koo change ma gis ne moom mu ngi over feel loolu dama dee ne ok because moom tam he got good ears and xam na suñ song bi luñ soxla so if he's satisfied with suma verse bi 100% rek dama dee ok no bàyyi ma jël loolu I rather listen to him than the producer understand yeah so loolu lañ am suñ diggante ñun ñaar
moom tam he listens to me understand so loolu la rek but Barako naa wax ne lift nañu and then it's mooy suñ first song bu dugg million views and then yóbbu tax na nit ci xamee ñu tam from fii ba Koyna like soo demee fu léegi mënaatuñoo laaxu foo dem del noonu ok kii moo woy Barako nga romba xale yi di yuux wee baaduwaa so mooy loolu so yeah it's a good thing. To all the viewers that are watching me right now, this is Laura, the ultimate boss in the building. This is another episode with you guys on the ultimate podcast today. Comme nu ma leen ko waxee last week amoon naa fi Swiss from the team Kunda. This time ma jagleel leen keneen ku jógee si groupe bi mooy LJ suma brother bi suma rapper bi suma star bi boy man laa nuyu fay naa la bro boy xamoon na seetal nga man saa su lii bi man ko doon wax ne bu mu la ko playal boy non dégg nga boy waay mooy loolu boy yëg naa lu mu fa demee yëg nga ko wàcc na la war ba wàcc nag masha Allah léegi man dama sut ñaar yi nii yëpp after mat génne gaay benn okay. masha Allah gis naa ne naa si promotional tour métti bro ñu ngi si ko am ne moom easy wood ñun dañ soxla dañ need pour def loolu it's necessary because dañ dee laaxu torop loolu laa gis waxtaan mi dinañ ko yaatal tey dinañ ko gën a yaatal amoon naa sa boy bi fii xam nga vibe neen comme man maa ñaanoon opportunity bi pour ñu defee ni podcast bi because gis naa ne yéen ku nekk da ngeen am seen carrière da ngeen am seen own profile understand nga ma so podcast bi bëggoon naa ma am leen ku nekk ma profile la noo dajee sa morom yéen ñaar seen diggante Brotherhood bi xam nga fans yi tamit su leen naa seetaan tamit xam nga LJ ak Swiss la team la groupe la but then like su ma la waroon a jox opportunity bi mën naa yow ñu gën a mun a jaakaarloo freedom bi xam nga ñu gën a mun a express ante suñ xam nga fu ma la waxee ni ñu gën a mun a jaakaarloo gën a mun a waxtaan fekk duñu am that interruption waaye bàyyi ne comme ni dañoo connect understand 100% so loolu laa gën a feel moo tax ma ñaanoon ko pour ñu comme yéen ku nekk ma am leen separately pour ñu gën a mun a waxtaanaa fans yi suñu waxee LJ kan mooy LJ LJ benn rapper la jógee Latrikunda Jaman foofu laa dëkk I think throughout my life yëpp so saril tur bi Modou Lamine Miro ok dafa nduru yow tamit Latrikunda Jaman nga judd Latrikunda Jaman la jóge ok dafa nduru like sa childhood foofu nga ko defee ak sa schooling bi schooling Ndaws laa nekkoon Ndaws rek laa nekk musa nekk so foofu laa graduate so basically foofu laa nekk let's talk about your childhood sa childhood time comme dem Ndaws nga connection bi dañ daan feel ne comme time boobu Ndaws nga you guys are more connected in education dañ dee wax ne xale bu dem Ndaws rek ku yóbbu sa doom Ndaws rek dañ dee xam ne comme school boobu noonu dafa seer nii xam nga that level comme classe bi nañ waxtaanee sa dem school ak wàcca connection with the family status at home how was it like? It was okay, it was cool xam nga man time bu ma dem school basically musuma xalaat pour def music actually time boobu dama daan tooñ booy yu daan def music sa si school bi di leen dis booy yéen demuloo fen nga dangaa woy yow loo mun yow loo def nii lan mooy music lan mooy lii lan mooy leen like because time boobu xale bu ndaw la understand nga and time bu ma nekkee ndo ruskat la but like su ma wéetoo booy man maa daaxoon tooñ si groupe bi so ba pare si school bi yëpp maa gënoon a tuuti because man suma batchmates ñoo ma magoon so da ngay man maa nekkoon booy bu sew bu ndaw bu tuuti si classe bi over mun a tooñ understand nga nekk bully instead of ñu maa bully man maa daan bully guy understand so da ngay ne time boobu dama daan disturb guy artiste yi because ndaw dafa yaaga bari ñu bugg a def music soo bàyyi xel koto yi sax jaar nañ ndaw ñoom ji ak yooyu noonu understand so man ñu ma bokkaloon generation ñu daan def music dama leen daan time boobu di stop ak yéen but it was okay understand because family bu ma jógee tam basically doo nekk fu doo jógee foofu ngay xalaat di def music sax because dañ over bu koy fi jàng ñun suñ like soo xamee fu ma jógee like ak nit yu ma bokkal da nga xam ne ñun suñ kër jàngakat rek ñoo fa nekk comme jànga si côté léegi diin mi ndax si like both sides because ñu gën a jànga like ñu nit ñi gën a respect si suñ kër ñu ngi am façon yi like
level bu nekk qualification bu nekk ñu ngi ko am si dëkk bi worldwide ñu ngi leen respect most of them so ay wéetoo gaay tam si diine bi tam suñ la téyee doo ko góom sax understand so because suma maam dafa nekk ki nga xam ne daf daan yar bu baax a baax understand nga suma maam mooy woon kuñ dee wax Emo Fall I think mooy the longest serving alcalo Latrikunda 25 years mu ngi nekk alcalo foofu so but moom dafa utee like this alcalo moom he was an educated alcalo understand nga so moo taxoon mooy woon head yi alcalo yi most of the time understand nga so moom dafa jàngal doomam yi te doomam yi ñëpp daf leen jàngal si diine bi ak si school bi ku si nekk like ñun ñoo bari caaxaan rek waaye su ma waroon a follow seen footsteps du ma toog fii nii sax understand I would have been maybe time bi man tam maa ngi si yeneen understand for real so loolu la rek famille bu ma jógee moom mooy loolu ma laa fi léegi nañ waxtaanee si sa dugga music dugga si music naka la ñëwee music bi nu mu ñëwee sax it was kind of unexpected the thing is dama daan binda because comme ni ma la ko waxee dama daan rus so ruskat la and then I was raised by suma parents yi nekkuñ fi out lañ nekka so I was raised by bu ma nekkee xale bu ndaw lañ ma bàyyee suma gars yi foofu so suma maam yi suma auntie yi suma oncle yi ñoo fa nekka so I was raised by them and then dama daan rus so am na yenn things yoo xam ne nii I just write them down time boobu duma ko daan waxtaan ak ñëpp I had people that were very open understand nga like lu nekk laa dee wax ak am na yenn yu personal yoo xam ne yooyu moom dëgga maybe dama daan feel ne ok su dee mënuma ko wax suma yaay wala suma dad I'll just write it down so time boobu first time loolu moo tax ma start di binda maa ngi remember benn day suma maam mos na ma beta maa ngi binda sax because dama doon time bu maa am computer so maa ngi ko intéressé computer bi and then mu ñëw taxaw suma gannaaw yëguma ko mu gis maa ngi explain loo xam ne ni daf ma over stress and loolu was about suma benn uncle so mu riir man dama toog dama dégg voice suma gannaaw mu ne ma balaa ngaa binda lii fii doo ko ñëw wax understand nga si laa toon so I was like non dama ko binda rek so dama ko daan binda time boobu in poetry form time boobu noonu laa ko daan try pour defee so make ko mu raay make ko nga understand nga mu am ay meaning and stuff like that so noonu laa starté but then loolu was like years before ma start music and then ma am suma benn boy du moom woon the third guy si buñ taxawalee team ko ndax du suma maam lañ ko tuddee so he's basically family moom daf daan def music understand nga so he was doing music so dama daan déglu lu mu binda and I was like boy man dama dee binda and I think some of these things yu ma dee binda soo ko wéyee boy dafa war nekk song bu nice understand so he was like acha so ma jox ko and then ñu dem ba benn time am na benn mu ngi waroon a perform si gars seen weekly monthly open mic defi ñii nii understand so mu am benn song bu mu bëggoon a def léegi song bi waaye man maa binda song bi so muy ko record nekkul di ko niil nu mu ko war a recordé mu ne ma dóor ko boy soo ko dóoree and then man dinaa dóor benn verse understand nga ñu dem ma record ko understand nga after mu ne ma boy nañ dem ñu perform ko rek ma ne ko da nga dof na I can fully remember bu ma defee foofu dama éeg rek càng benn baalaa teg rek ma càng waaw so noonu laa dooree so after loolu ñu amaat beneen boo xam ne maa ngi ko bindoon pour moom mu ne ma boy bi itam record ko noonu la dugale si musique so noonu lañ demee ba benn time bala ma ko realize I was in it because tam public bi time boobu noonu xam nga kunda they starting to love it they were like boy da nga garaaw nii nele mun ngaa nekk lii so I just started doing it so noonu laa dooree daal basically wow that wasn't sa ban grade la nekk sa fekk sa high school la na fekk graduate na because war naa la comme noonu la bu ma starté music time school yi def moom music I can fully remember suma schoolmates yi buñ yéegee ne dama dugg si music ñoom ñëpp dañ doon reach out because man maa daan gën a dis ñu daan def music si school bi booy tay dang dee woy boy boy nii boy ne la boy bàyyi leen moom firi boy maa ngi baax so noonu la daal nu ma ko starté ak nu mu xam ne daal like nekkut lu ma plan or anything dafa ñëw rek macha allah léegi sa meet up ak Suisse nag naka la mel seen meet up ak Suisse seen connection ak Suisse Suisse tam si same neighborhood bi lañ nekk understand nga xamante nañ bu yàgga balaa music ñun ñëpp xamante nañ bu yàgga before music understand so
mu ngi foofu waaye xam nga sometimes soo leen amee loo xam ne ni daf leen da ngeen like common interest. loo xam ne ni yéen ñëpp a si am interest. daf leen dee gën a draw closer together. Understand? So he was doing music. Si level boo xam ne serious and man tam start naa di def by that time maa ngi doon still wax nit ñi ne non man du ma artiste dama def lii pour du rek. Understand nga? Wow. Understand? And then Du was doing music too. So ñun ñëpp noonu lañ dooree ne ok you know what nañ form Team Kunda. So Team Kunda would be loo xam ne ni daf ñoo jàppale ñun ñëpp. I can fully remember Team Kunda was 6 people. It wasn't 3 people, it was 6 people. But 6 yi before ñu def before buñ décidé ne dañoo nekk groupe before ñu def benn groupe song sax defoon nañ ay groupe demo waaye musuñoo release dara but before ñu release dara 3 yëpp bàyyi nañ. Because comme ni nga ko dee waxee bagage yi dafa metti so only the strong survive. ñu bari start nañ di lose because start na di metti financially yaa ngi jeexal school amuloo liggéey amuloo dara nga start di invest ci music mu ngi start di metti so ñu bari start di withdraw dream bi xam nga ñu ko amoon mu déggu ci gaay ñoo fa des mooy ñun ñetta dañ ñeneen ñu bàyyi masha Allah. Yeah, so noonu la woon so ma Swiss daal noonu la depuis time boobu nag mosu ñoo bàyyante. Depuis time boobu ba léegi turi Team Kunda bi naka la ñëwee kan moo joxee tur bi di idea. meeting la rek ñu ngi toog ñun ak boy yëpp like the 6 artists ak boy we open nañ 20 people time boobu noonu bari nañ so mooy campé bi rek naka la ñuy tudda nii ne la after ñu am binda ay names after ñu ne ok ñun ñëpp Latrikunda lañ jógee. ñun 6 la so loolu that's a team. So Team Kunda Team Latrikunda loolu lañ doog rek ñu ne ok Team Kunda because ñun Latrikunda Kunda lañ ko dee ooyee. So ñu ne ok ñun ñooy Team Kunda. waaw macha allah nice dafa bàyyi léegi nañ waxtaanee seen first song bi the remix of Pincha bi One Love. Jaajal Love bi. boobu naka la ñëwee the idea. ok xam nga Latrikunda lañ jógee. Pincha bi Latrikunda lañ jógee. Flying Lion waa Latrikunda la. Flying Lion neighbor la woon to Swiss. Okay, Swiss. Understand nga. But relative la tam to man. Okay. Understand? Yeah. It was a distant relative anyway. Man no ma gis ni nak suma boppa bi baaxut. Mun nga ma wax kii li ngeen bokk 100 times. Always dama dee fàtte lu bokk. Waaye I know ne we are related. Daf daan ñëw suñ kër time boobu all the time. Seen time yi daayray tuuri kiri karaj daf daan ñëw. So we knew him. And Pincha bi was a music group boo xam ne ni they were one of the best time bu ñu doon def music Gambia yëpp xam nañ lu. waaye te Latrikunda jaamal lañ daan gën a campé. Latrikunda lañ nekk. Understand ñun Latrikunda ñun fuñ dëkk man fu ma dëkk ak so like foofu mooy Pincha bi. Understand mooy si boori juma bi. So buñ dooree ñun ok you know what ñun léegi groupe leen and before lii groupe bu fi nekkoon nit ñi xam leen mooy woon Pincha bi. ñun dañoo continue legacy bu fi ñëw ñu bàyyi dañoo try ñu continue from them that ñu dem. So ñu ne ok you know what we're gonna do a mixtape. Wow. And the mixtape we're gonna dedicate it to Pincha bi so mixtape bi Pincha bi la tudda. Understand nga. So ñu ne ok you know what duñ em foofu noonu we're gonna take one of their like songs most popular songs ñu remix ko. Understand nga because ñu ngi dedicate guy benn song ñu dedicate that song specially to Flying Lion. Understand and then amuñ foofu noonu ñu feature si benn member Pincha bi. So ñu feature si Flexman even though bàyyi na music and time boobu ñu bari training pour ko am ko si music but daf dee bañ but ñun buñ ñëwee ñu wax ko luñ bëgg he couldn't say no. Understand so noonu lañ def with the song ñu select ñetta lañ seetoon after ñu ne ok nañ dema bii One Love bi so ñu select ko. So noonu lañ def rek. du moom mu def soul bi. yeah so daf chorus ñu def ko I can fully remember chorus bi sax before du teg ko ñun ñoo ko njëkk a teg understand nga si home studio bi and then moom mu ñëw mu tegaat ko. because suñ dee binda like different processes lañ dee bind and amuñ ne ok li mooy fix way bi sometimes Swiss mun naa indi hook idea time boobu. Sometimes man mun naa indi hook idea time boobu. Sometimes du mun naa indi hook idea understand nga. It was like du mooy woon the leading vocalist but like the creativity
ñun ñëpp la woon. waaw creativity mindset bi yéen ñëpp ko ñun ñëpp la woon adopt. yeah it's not like lu du wéy rek. moo indi idea bi. understand so time boobu noonu la daan def nag. so ñu binda hook bi ñu dem ñu dóor ko and then ñu meet Sister Njie ñu wax ko lifin bi. idea bi and she was like you know what I'll connect you guys with Flexman. moom moo ñu boolee Flexman moo ñu yóbbu ba si moom because sister tam she was related to Flying Lion. Oh. So she was very happy about the project. The idea, wow. Yeah. So loolu la ñun maa ngi remember bu ñu doon meet sister ñu ngi di nervous on because ñu ngi doon xalaat angat fii media bi dañ dee yaxa turi ñu fa nekk. So it was like hey sister mbaa nii mbaa nii la especially ñun ñu ngi just start amuñ dara. Understand nga from zero but mu ñëw mu over support. moo tax say ak differences yuñ mun a am si life. ñun duñ dee fàtte like the first thing she did for us understand which I'm forever grateful because moom moo ñu ubbil bunta boobu. Mashallah. Yeah, and dafa support. And she played a great impact on your career too. Because very great. Promotion side bi maa ngi fàttaliku time boo sis anytime bu mu play rek faa mu play seen songs yi. Yeah. She was on it. I'll forever be grateful to Sister Njie. Yeah, for it. Yeah, mashallah. Yeah, yaa ngi gën a tas bagage na because waxtaan naa ak Swiss moom wax na si seen story bi but feel naa like ne gis nga maa ngi gën a jàngat si yow waat tamit fan si suñoo déglu waat dañoo xam ne yow yaa ngi gën a tas mbóot yi because man loolu laa si soxloon because yow soo waxee ak moom su waxee ku nekk dina am loo xamante ne nii kii na yow kii dina ko fàtte waaye yow di nga ko mën a ñëw fata in a very comfortable way xam nga with enough time so after ngeen nekk di job ngeen génnee One Love ngeen a start di perform One Love because buñ doon génne bala ñoo génne One Love ñun dañ dëgër booba dañ announce nañoo def show everybody was like yéen amuleen wéy ngeen ne da ngeen a def show understand I can fully remember am na a lot of people yu nekk si industry bi ñu all meeting just pour discourage ñu from ñuy def show because nekkutoon show bu ndaw time boobu Alliance ku fa def show that's a big show understand foofu lañ yaakaaroon industry bi so buñ drobee One Love ñëpp ñu ne okay they are onto something because this song is a hit understand so ñu amoon doubt yëpp ñu ne maybe ñi xam nañ lu ñoo def understand then ñu drop Gambia Nice gars yi ne non mu ngi cool ñii mun nañu def show mashallah understand so show bi was sold out sa first show yaa ngi drop sa songs just few months before show bi sa first songs ak yéen it was sold out so ba pare time boo laajte ku ndaa jaamaan ñu ngi namoon that type of rap group seen area fekka yeneen rapper yëpp time bu pipeline ñoo xewoon ñoom Viper ñoom ji xanga nga am lini bi fale Fajara bi fale nga am Bakaw bi so laajte ku ndaa jaamaan ñu ngi namoon that artist bu ñoo rap te xanga time boo dang daan gis ne comme rebante xuuti xanga ba ko defale nga am BK City bi waaw néema nii boori nii nga am ñoom Mike Jada nii nga am ñoom Nobles waaw Bakaw tamit nga am ñi team Mansakunda so ak Mansakunda so yéen boo leen ñëwee that was the support side of your area ba pare yéen a ngi dekkoon exactly where the venue was hanga mooy Alliance tamit hanga that was an advantage so nañ waxtaanee léegi seen yow ki saa ñëw na fi explain nañu the separation of with you and Do which loo xamante ne nii andi na a very big impact loo xamante ne nii andi na big disadvantage si seen carrière xam na change na lu bëri si seen carrière tey soo gisee ngeen dem bi war a nekk LG ak Swiss it's because of that drop out of Do from the group léegi as through your sa conversation maa ngi feel like ne yow Do sa family la understand nga ma léegi Do bu mu ñëwee jël intention bi pour génn groupe bi yow personally how did you feel ak yow yan steps nga jël pour war koo mën a maintain si groupe bi ba mun loo koo maintain yow moom stay xam nga Do yaaga naa wax yëf yi génn si groupe bi comme ay months before loolu maybe I don't know yaaga na torop sax understand nga but I was the one that was keeping him there because time wa dama ko dee always wax ne boy ñu ngi door mu ngi métti understand nga but léegi mu ngi start di neex because like people we are popular now ñu ñoo nominate everywhere ñu ñoo kenn du dee def show kenn bu mu neex nga génn understand nga fekk yaa ngi fa woon bu moo métti dañoo ko ñaxa nañ reap benefits together understand nga so man personally loolu laa fiiloon ne ok dafa waratoon a génn time boobu ñu ngi am bunta yaa ngi just open nañ ko enjoy together so
waaye moom he felt ne ok moom daal solo career because suñ dream si dañ dem ba benn time man ñun luñ bugga ak moom lu mu bugga dafa wutee ma Swiss we are more aligned time boobu noonu understand nga because we had bigger dreams and then maybe moom xam nga sometimes people don't dream big maybe moom he didn't have that léegi-léegi tamit day nekk comme la xam nga most of the time si music nii da nga dee gis ne main solo artist bi ku dee def soul comme dañ dee mun a wax ne moom moo téye groupe bi moo amee groupe bi so dañ dee gis ne comme most of the time si behind the scenes ñi si ñoo la wax ne booy groupe du dee dox demal solo soo demee solo di nga ko mun a méeg karab-karab ñi dañoo waste seen time ak yooyu noonu so da nga dee gis ne loolu daf daan disturb ñu bëri ñu daan def solo si biir groupe most of the time ñoom ñoo dee tas groupe bi so da nga dee gis like a lot of people te du si moom nag honestly du moom kenn rek Swiss daf daan toog mu am ñu ko wax mu génn man dama daan toog mu am ñu ma wax ma génn ñi comme ku nekk daal because soo la nekk si groupe ku nekk daf dee am fan sam waaye ku xam ne mu yoo la day gën a fil dina am koto yu ma koona ñu ne ma boy yow yaay style groupe bi yaa ngi gis understand génnal boy yow kenn soo defee solo lii ak lii ak lii ak lii naa la ko defal understand but man always lu ma dee wax rek te dama ko dee wax si gars yi seen kanam ak seen gannaaw yëpp time boobu mooy groupe bi mooy first because ñun ñëpp ay brothers leen before music understand so kenn du jógee si biti mu wax dara luy dugg sama bopp bi and I believe tam Swiss tam noonu la meloon moo tax kenn mënut ko influence and then maybe moom people like he was not as strong headed as us so da nga gis ne moom maybe loolu lifin na because yàgg naa dégg yu bari ay waaw moom mooy woykat bi understand nga so woykat bi normally mooy borom baat bu neex bi so moom mooy star bi but they don't know ne like some of these songs you guys nekk di hype ne ok moo ko kill they don't know ne compose ko sax understand nga so loolu leneen loo xam ne la nit yu nekk si biti duñ ko dee xam waaye duñ ko dee xam most of the time noonu la fa dee demee sax understand at the end of the day fii ku bëgg a woy like you just have to develop yourself di nga woy su dee artiste nga man mënuma dara si woy rapala understand waaye léeg-léeg ma mélodie understand Swiss rapala woon 100% like Swiss moo ma gënoon a hardcore when it comes to maa gis loolu sax dama ko dee tooñee loolu ba léegi 50 cent understand so but when he started doing melodies da nga gis ne personally man I think he was suñ xamoon lii like right now suñ ko xamoon time boobu moo doon nekkal lead vocalist bi sa time boobu so loolu la rek ma laa feel léegi transition boobu noonu comme yow personally lan la def comme sa diggante dafa tas seen diggante ndax comme Brotherhood bi after dafa continuer ndax naka la fa demee well I won't say tasut ko but the thing is create na benn distance suñ diggante we were cool we were still family because man maa moom we were cool ba time bu moo tukki because after dafa tukki woon dafa demoon tokki foofu la nekkoon ñaata years recently la dellu but we were cool ba up to time bu moo tukki understand but personally ok léegi daf dee toog bi du daan mën a bari because most of the time suñ toogee music lañ daan waxtaan léegi suñ toogee mënaatuñoo waxtaan music because mu ngi nekk sayta maa ngi nekk suma sayta understand so toog bi wàññeeku na ak stuff like that moom tam mu ngi start di am new people ñu moo liggéeyal ak stuff like that and then he relocated tam mu ngi move to beneen dëkk beneen area so after daal am nañ distance bu mag boo xam ne ni amoon nañ ko am na time like dañ daf daan fanaan suma sayt so amaatuñ loolu daal so personally da nga gis ne dañuy wax ne ok musique bi moo ñu boolewuñ ñu woon waaye am na lu mu wàññi suñ diggante tam not in a bad way but wàññi na dara daal ma laa feel loolu leeral nga foofu noonu isa nicely léegi nañ waxtaane time ak Temkunda si yow laay ñëw yow sa side dafa am a little controversial foofu noonu time boo leen nekkee Temkunda da ngeen hitoon na dégga xale yu jigéen yi especially yow yow tey war nga metti woon Facebook de xam nga rek mooy loolu gars yi cepe yi moom mooy loolu moom nga duy ñaaxa de xoolal bul sega yaa ngi rus loolu luy sa boppam ngay okol duy ñaaxa moom booy sa status yi daan pende waaw téye leen seen ndóoy loolu la xale yi dañ la daan disturb xale yi moom xam nga rek sometimes so su dee yaa ngi xew dañ dee like that hot guy understand
kii moo xew tay so everybody wants Siliman tool bi comme Royal Messenger nu mu ko defee. waaw chocolate cola yi. chocolate cola yeeg so yaa nekkoon hot guy bi. time boobu am nga rek maybe am na lu gaay laagoon si ñun so mooy loolu. waaw but soo leen toppee nag doo liggéey de so ñun dañ daan make sure ne itam wax bari rek waaye am nga du leen toppatat much maa laa feel dama laa tooñ rek because time dama laa gis yaa ngi metti Facebook léegi-léegi nga dugal sax téye leen seen ndóoy waaw wax leen because ndóoy booy léegi-léegi gars yi ñëw foog a buntay waaw yaa ngi gis am nga rek loolu ku wax leen ne gars yi bàyyi xel masha Allah nañ dem certain transition bi from Team Kunda to LG ak Swiss waxtaan naa ko fii ak Swiss fii transition bi ban façon advantage la leen jox ak disadvantage waxtaan nañ si foog naa comme like fancy understanding that xanaa yéen boo leen doon transit comme da ngeen toog ngeen decide ne da ngeen bëgg a change Team Kunda bi ndax comme naka la fa ñëwee luñ yaakaar xalaat na nag naka la ñoo def because comme dangaa dem plan that transition change na lu bari let's talk about the advantage side of it yow ak tur bi ndax da ngeen toog ngeen decide ne comme da ngeen dem bugg a dem ngeen change ngeen use seen real tour si name si kay waaw dañ ko xalaat luñ yaaga xalaat la because dañ daan go through I think yoo xam ne dañ feel ne mooy loolu first mooy people didn't even know our names and ñun the thing is duñ daan def music videos yu bari ñun dañ daan am hits te amuñ music videos understand so faces yi people didn't recognize the faces unless mu fekka dañ dem tur bi rek ngeen xam lañ xam Team Kunda rek lañ xam waaw so bu gaa started di xamee ne ok ñu ne Team Kunda they couldn't tell kan mooy kii kan mooy kële understand nga mu ne dangaa gis ku moo gis daf ma ooyee Team Kunda rek ku gis Swiss daf ko ooyee Team Kunda because sax xamul sax na man maa LJ oo kii mooy kële so dangaa gis ne that problem with suñ identity was one of the things yu tax ñu rebrand and another thing mooy Team Kunda buñ ko doon indi it was comme nu ma la ko waxee six people so ñu ne Team Kunda but now ñu feel it's just two of us jarul sañu ooyee ko Team Kunda let's just call it LJ and Swiss put our names out there make miin loo nit ñi suñ tur yi ngay xam ko understand nga and another thing mooy rebrand bi name noonu nekkutoon name change rek but like the type of music we do dañ koy am pour change no cowaat ko because first time lu ñu doon def music boobu we were doing it to accommodate all three of us understand nga because ko xamoon du da nga xam ne am na type of music yu munoon he was versatile but in his own lane direction understand nga man maa Swiss we had more in common because ñun ñaar yëpp ay rappers leen ba pare mun nañu switch to afrobeat easy mun nañu switch to beneen genre bu nekk easy understand nga so we were doing music boo xam ne ni daf doon first dafa amoon pour suit do first and then ñu adjust to loolu waaw any song bu ñu daan def time boobu noonu la moom ngeen dee satisfy we have to satisfy do first and then ñu soog a defin but then da ngaa gis with Swiss da ngeen more comfortable LG and Swiss it's easy any beat so ñu joxee beat Indian so we can put anything there understand da ngeen amee ku nekk dafa mun sa style daf la ñor so loolu la so léegi talk about your sound yow seen sound LG and Swiss man seen sound dafa am lu ma dee saf I don't know whether public bi dama woon ne question bi dama ko bàyyi ba yow soo ñëwee man ma laajte la ko because of si yow la gën a fit seen sound the origin of your sound seen vibe inspiration bi si fan la gën a jógee yéen ñaar different places la different places first inspiration bi when it comes to like the pen game is fuñ jógee si boppam like Kunda and then luñ dee déglu the type of music ngeen déglu so they outside la yaa ngi déglu people that yaa ngi déglu everybody nag dañ dee déglu everybody but let's say okay yaa ngi like benn J. Cole yaa ngi like benn Nas yaa ngi like benn Lil Wayne yaa ngi like benn Meek Mill yaa ngi like benn Drake yaa ngi like benn Lee so all those people they influence seen carrière suñ carrière Gambia fii nag understand nga and then Gambia I will say man personally number one inspiration fu ma ko amee and ku tax ma njëkk a feel ne okay su ma doon def music dëgg boy I would wanna do something that's
similar to him mooy Brains okay of New Era. He passed away. Man kooku I know that I'm not gonna copy what he's doing, but I was inspired. Comme dama feel ne kooku ba léegi Gambia pour man personally he's the greatest ever rapper when it comes to talent wise. Amut morom. Mashallah. Brains. And I believe that a lot of artists yi nekk fii soo leen ko laajoon dinañ nangu loolu. So de ñu ko xam. He was very 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 talented musically, like songs ami ba léegi soo ko playé fii tey di nga xam ne okay he was rapping at a level boo xam ne ni am na Gambian su bari ba léegi mënuñoo rap en moom. Waaw yeah man understand. So Brain New Era they influenced they inspired us, not influenced, but they inspired me personally. They inspired me, and then like these other old cats, if you know one time, you have the likes of New Era, the likes of Psycho, the like of G, the like of I would like to mention Mike of New Era too. Yeah, so those guys, yeah, for real. Yeah. So musically, that's the man duma daan pay attention to Gambian music bala ma start. But bu ma starté ñooñu laa doon gis. ñooñu nga daan gën a feel like you related to their vibe. Comme ñooñu ñoo tax ma feel ne ok kon Gambien ndeke mun nañ music. Waaw. am na understand lu ma mi. waaye. Because soo di déglu Gambian music mooy Gambian music booy neexut dama dem déglu outside dama dem déglu suma benn Lil Wayne understand. But then first days ma déglu New Era I was like what kon Gambian music mu ngi level bi. Si la start to pay attention to Gambian music. Understand? So ñooñu they inspired us, understand? And then ST2. ST2, yeah. Because moom tam since time boobu he was part of the generation, understand? And some of these artists yu ma la doon wax ne time bu ma nekkee school gars yi daan woy. Some of them were singing with ST time boobu. We have this guy called P-Mac, yeah. He used to be him ST and Benjamin and some other guys ñoo nekkoon ay street soldiers time boobu biir Kama. So da ngay gis ne moom moo tax sama xam ST anyway. So da ngay gis ne yeah noonu la daal comme all these old cats inspire nañ ñu at some point. Yeah, for real. Because sa vibe man su ma ko dee déglu more related to sa vibe soo ko play léegi da nga defoon ne benn ji mooy rap. xam nga duñ la dee jaawale ji. duñ la dee jaawale ak ji. bu ma starté I can fully remember it's either suñ play suñ wéy gay ne xanaa ji moo nekk di rap. waaw. o xanaa kii def dee copie ji. waaye. at si starting daf ma daan naxari. But then after ma ne non du ma naxari because li compliment la. Because ji is a great guy. Understand nga pour man he is one of the greatest moom tam understand nga OG la. So if they're trying to connect you with G compare it's okay. So first time dama daan naxari but after I accepted it. Man sa vibe su ma ko dee déglu sa voix su ñëwee rek. sa dang ne it's not like ne you sound like G. But seen rapping skills yi seen rapping type skills yi ak li no rapping li ni skill li ni sa pen game bi yëpp comme understand nga. But then you be nailing it understand nga. Comme da nga ko dee nail ba pare ku la déglu dina xam ne comme da nga master loo nekk di def tamit xam nga. How man understand even when we did this song Brotherhood dama dégg ku ma wax kii comme ji ma ne non dégg bàyyi leen loolu nag yéen tam. understand. style bi come on boy. So after comme loolu la dama ne mënuma rëccali. Because soo dégloo suñ songs dégg la am naa suma vibe but every verse bu ma mës a teg always daf dee different ak the other verse. Understand like dama dee use different techniques lots of techniques understand. But bu ma si def gaa gis si ji ma ne ok muy cool léegi kon mooy mënuma rëcc seen transition bi from that Team Kunda vibe ngeen ñëw si LG ak Swiss yéen a ngi doon def afro fusion which was so nice comme sa tegu yi saa su soolee ngeen ñëw ngeen am seen seen lii collab lii nga ñëw teg sa verse da nga di over comfortable si beat si let's talk about that. Comme waxtaan naa ko ak moom ñaata moon sa leen jël pour ngeen def songs yooyu noonu ndax comme dafa ñëw rek ngeen teg ko. Songs yi sometimes fat la sometimes mu over jël time sometimes dafa des rek I think inspiration bi la and then loo bugg a binda si song bi ñu bari dañ dee baakoo ne hey man su ma téyee song fat ma binda hey man soo ma tegalee song léegi 5 minutes ma binda song ñu bari dañ ko dee baakoo
ñun ñëpp mun nañ loolu but dafa am yenn songs yoo xam ne nii ñii duñ loolu fa nga jël sa time dafa am songs yoo xam ne dañ nii pour nga jël sa time waaye dafa am songs yoo xam ne nii tam fat am na songs yoo xam ne let's say dama dee mën a dem studio rek ñu ne song rek ma teg comme I can fully remember Cypher kii bi DJ Flames bi mooy tag yow mayin Cypher boobu dañ dem foofu si studio bi waa nii ne la pare ngeen nii ma ne xëy man jotuma beat bi di gars yi ne non seenoon nañ ko Suisse bi ne ma yee ren nañ ko dama faate understand ma ne gars yi ok léegi no problème man foofu laay bindee kon fat ma bina ma record ma génnee so am na song and a lot of people rate that verse ñi bari nañ de wax ne it's the best verse si Cypher but foofu laa ko bindee fat rek nekkul lu ma prepare understand but then am na songs yoo xam ne verse bi trust me dama ko war a binda ba problème boobu laa am du ma dee satisfait dama dee binda verse ma ceeñaat ko ba producer bu ne ma léegi doo ko ceeñ understand doy na doo ko change am satisfied with lii doo ko change ma wax ba sona suma song la gars yi non boy lii doo ko change understand nga so but dama dee déglu Swiss tam understand nga sometimes su ma insisté na dama ko change ma gis ne moom mu ngi over feel loolu dama dee ne ok because moom tam he got good ears and xam na suñ song bi luñ soxla so if he's satisfied with suma verse bi 100% rek dama dee ne ok non bàyyi ma jël loolu I rather listen to him than the producer understand so loolu lañ am suñ diggante ñun ñaar moom tam he listens to me understand so loolu la rek so songs yi dañ daf dee léeg-léeg easy benn dee léeg-léeg fat léeg-léeg mu yàgga nag comme waaye mosul na am intention pour ama ji collab balaa muy tukki balaa muy ji am nañ collab ok mooy ban du si man am nañ it was a long time ago because ji dafa binda Twitter I think bind na ñaari yoon boy naka la doo leen ma feature can you imagine ñun ñoo war a dem di ñaan ji collabo ji duñu ñaan collabo so duñ waste time understand so it was like boy feature leen ma ñu ne ko ok no problem ñu seen ko beat so we did a song the song was called Dusiman lu tax song bi demut mooy it was part of the project and then the project we didn't release it on time mbaa génnoon na sax I don't think that we released the project but the song was out anyway but buñ ko génnee like posting ko anywhere so it was just out suñ fans hardcore fans ñoo ko yëgoon song bi is there Dusiman but am nañ song LJ gis naa ne sa kii bi sa boy bi Swiss maa ngi ko doon laajte comme mu doon waxtaanee seen brotherhood bi fii mu ma wa nandal lu bari ba mu ma wax ne comme you own a printing shop let's talk about your printing skills and sa artistic skill boobu noonu let's talk about that naka la ñëwee si yow man naturally man suma yaay tey nuñ toogee di am ni interview nii su toogoon fii nga jox ko pen waxuma la pencil or anything nga jox ko pen ak paper mun na laa sketch soo paree da ngaa foog ne dafa caaxaan wow like she was very talented when it comes to yëfi arts yi loxoom bi nii that thing is talu ko rek moom tam travel jànga yooyu noonu so comme ma la ko waxee suñ kër day prioritize jànga understand nga dan art bi so man suma yaay she is naturally gifted ba léegi mun na ko léegi mag la talut loolu waaye mun na ko because last yoonam bi fii rek mu defaral benn sax understand nga so artistic skills yi foofu laa ko jëlee si moom understand nga so man tam I was a very good guy when it comes to yëfi sketch time school there was a time I was one of the best art students si suñ class bi and then nañ wax ne si suñ batch bi I was one of the best understand nga so I was very good the thing is after school maa ngi focus on music taluma loolu understand nga so but loolu taxut I still wanted to do something creative so I started doing this Photoshop stuff ak yooyu noonu and then graphic designing so yaaga naa si yooyu noonu ba after benn time I started my own business understand nga it's called Morella Graphics actually ñu bari xamuñ sa ne man maa moom business bi because maybe dañ daan gis flyer am na time flyer yu bari maa ko daan defar si scene bi fii waaye suma logo bi moo fa daan nekka so I wasn't associating it with my like music brand understand unless nga ñëw si store bi suñ dee xam ne LJ mu ngi fi understand but basically loolu la ñu ngay def lifin printing and then it's getting somewhere now understand ñu ngi expand understand nga ñu ngi am contracts yoo xam ne nii like
very respectable contracts yoo xam ne nii nekkatul contracts time boobu noonu ok ku defaral ma flyer léegi sama dama dee tayal yooyu understand so it's getting somewhere yeah so loolu la basically we do all sorts of printing mashallah yeah. So like dafa andro ne comme without the music that is the supporting power right yeah ñun like suñu yaakaaroon music bi dafa gën a metti understand nga at the end of the day you have to build your future da nga war a def loo xam ne nii tama ëllëg di nga mën a amee sa boppa so xamuñ ndax musique bi naan dox ndax du dox comme lu ma miin na dox ndax du dox mooy xamuñ ndax luñ bugga yi musique bi mun nañu koo jox understand nga so am nañ skill yoo xam ne ni loolu mun nañoo jox luñ bugga yi so moo tax ma focus on that understand so every day maa ngi liggéey understand nga sometimes I work overnight understand nga so as far as my contract I do it waaye loolu itam dama ko dee balance with music bi tam understand yeah so sometimes daf dee métti yaa ngi fanaan studio yaa ngi liggéey studio yaa ngi fa ba 6-7 da ngaa ñibbi kenn nga sangu rek nga dem liggéey sometimes daf dee métti but you have to do it da nga koo def kay da nga koo def kay pour nga mun see génna like gis naa seen transition si music dafa am different levels lañ si léegi si level yi boo leen mitee ST mooy balaa ngeen a meet ST defoon ngeen some Afrofusion songs boo leen ñëwee ngeen meet ST dafa changeaat waat seen vibe bi yëpp mu jox leen waat a new vibe a new identity Barako saa waxtaanee na the side of Barako the creation and everything Barako yéen ban changes la leen andil si seen carrière as name tag LG ak Swiss well xam nga new school bi ñun sometimes we get disrespected a lot by new school bi because they don't understand ne okay xamuñ luñ fi def sometimes like xamuñ la sax parce que ñu ngi just start déglu music 2-3 years ago si période boo xam ne ni ñun ñu ngi noppi and then maybe everything luñ achieve in the past ñoom yëguñ ko because ndoyu ndawale problème boobu man dama ko dee gis nag it happens man every time suma téye suma phone bi dama dee ree sax léeg-léeg nga gis like yenn comments yoo xam ne danga dee lifin even buñ defee Barako am na benn time maa ngi gisoon ñu doon wax comme at bi ñan ñooy best upcoming artist ma gis ñu mention foofu loolu la naxari because of non naxaruma dama xam ne ñun la rek ñun ñoo laaxu ba time bi ñu feeñ ñu drop song soo gars yi foog ne new artist leen understand waaye comme dafa fani ak man understand so Barako day wax ne moo ñu génnee waat foofu am na place bu ñu nekkoon ñu génn fa because of suñ laaxu yi ak yeneen things yu bari yu happen so Barako moo ñëwaat mu won nit ñi ne ok these guys are here understand nga the only thing we didn't do mooy after Barako dañ laaxuwaat understand nga that was not the intention but we had lots of obstacles si diggante bi yu tax ñu laaxuwaat understand nga so after Barako bi rek waroon nañoo mën a drop suñu album bi sax this song we dropped inshallah was supposed to be out 2 months after Barako bi shoot nañ ko depuis 2023 song bi xale yu nekk si vidéo bi some of them soo leen gisee ëpp nañ nuñ mel si vidéo bi change nañ understand am na ñoo xam ne nekkaatuñ fi sax understand but obstacles ak stuff like that moo tax sometimes you plan this and then du happen nu mu war a happen but Barako maa wax ne lift nañu and then it's mooy suñ first song bu dugg am 1 million views and then yóbbu tax na nit ci xamee ñu tam from fii ba Koyna like soo demee fu léegi mënaatuñoo laaxu foo dem del noonu ok kii moo wee Barako nga romba xale yi di yu baaduwa so mooy loolu so it's a good thing mashallah léegi nañ waxtaanee di other song that is the ñing ST bu mu leen feature si album am bi ñaawo ñaaw so after boobu la leen ST andi waat ñaawo ñaaw dañ demoon site ST rek mun nañu ñu ngi comme leneen moo ñu fa yóbbu woon because suñ koto la dañ fa dee dem léeg-léeg campé rek so I think ñu ngi ko doon woon suñ songs itam si album bi and then I can fully remember sax time boobu lañ ko won inshallah sax time bu full video bi yëpp time boobu won nañ ko demo bi te loolu yàgg na and it was like moonta album am bi léegi mu pare he would love to have us there understand ñu ne ko no problem so noonu lañ def ñibbi xalaataat ko dañ ñu ñëwaat rek dóor song bi so ñaawo ñaaw is big naa boobu doo leen ko def vidéo nag ST du moo xaar si loolu boy du gën a dropat na beneen project boy ST I think bëggoon na ko def vidéo because ñun
personally ñun fuñ jógee ñoom dañu over love song bi. yeah so no ñun song dañ is dañ big. ko daa bro naka la booy nañ def song bi nañ def vidéo booy daf soo dee wax waaw am na time ooyoon nañu pour ñu build concept bi ak yëpp defoon nañ loolu yëpp but then after mu war a travel si diggante bi benn yoon bu gaaw moo ko feeñu so after mu dem mu ne su ñëwaatee so bu ñëwaatee daal things mooy loolu but song bi ba tey bi people tell us to shoot it. album boobu that song is one of the biggest songs. yeah a lot of people moom si boppam he knows that because moom tam daf ñu ko def mu ne ma boy suma people ñu bari dañ ma demoon ne boy lii mooy seen favorite song si album bi. understand nga so song bi dañ ko war a shoot so anyway Swagga su dee mu ngi seetaan bro yaa ngay dégg sayta mu ne dóoraat ko da ngeen ko war a sudde even though le album bi lii na dropaat na beneen album si kawam boobu is nice dafa war a nekk you know gis naa ne yéen a ngi job léegi yéen a ngi génne inshallah pour dropaat beneen album si diggante bi tamit question bi nii yoo laa ko lee si diggante bi a little controversy happen na balaa Ramadan bi mooy bifi Mike bu ñëwee online di bif artiste yëpp bif artiste yëpp mu mën seen leen fa man question bi mooy lu tax Mike mention leen si seen bif leen man dama tontu yëfi interview yi naka la question yi Mike be dama waxoon sene boya léegi any interview boo am du ma waxaat yëfi Mike understand dama soona si yëfi Mike bro bilaay walaay tax caawa jotee wuñ dara Mike the thing is dafa def lifin rek xam nga rek ñun xam nañ ko understand nga xam nga soo leen ñu like new school bi ñoom maybe xamante wuñu waaye ñun old school bi ñun xamante nañ o du ma ne old school but generation boobu because moom moo ñu njëkk a start music but I believe ñun tam ñu ngi si scene bi di 2016 understand nga so xamante nañ we know xam nañ nu mu dee xalaatee understand nga so bu mu dooree di def bu mu ñëwaat before mu drop any song or loolu ñun xam nañ lu mu bëgg a def understand so he started by doing videos and stuff like that so man loolu dafa funny woon ak man sax ma binda benn ba Facebook di wax ne comme binu ma turam wax ma dara about moom and that funny thing is like man maa moom nekkuñ si dara time boobu noonu lu war a tax sax moom mu war a gis boppam si loolu so man dama binda rek comme I think something fàtte naa lu ma bind nag waaye xam naa ne it ended with let your talent be do the talking benn baala daal mu gis si boppam because li xew moom mu ngi doon wax time boobu noonu and then the fact ne mu ngi doon wax man bind naa loolu gis na si boppam waaw yeah so I think comme naka la def daal leen si bif bi mu dem binda mu saaga ma daal turu someone else jaar turu benn cepe saaga ko ba pare kooku foor ma bagage yi understand so noonu la demee ma tontu ko la ma ko tontu after waaye mu def song boobu noonu te song bi basically man ni si Mike daf leen dis dama dee non Mike disut ñu because Mike daf ñu mention mu woon ñu mu ooyee ñu goofy ass nigga so man loolu na dara amul dara lu mu fa def dara naxarewul laa understand and man loolu jaralul la pour nga war a dem dugg studio ma dugg studio su dee daf ma bëgg a dis na def comme nu mu def let's say OG ou nu mu def ST ou nu mu def anybody else yoo xam ne ni ñooñu def leen dafa am lu mu am pour wax si gaay mu wax ko si gaay understand but like lu mu daan def man pour man loolu was just it was more like dafa la doon cokaas la understand naxarewu ma because man in the past am nañ history maa moom loo disante wuñ sax maa ko dis in the past musuta respond loolu understand so I was like well anyway su buggee ma respond lu ma ko defoon disoon time boobu anytime bu mu respondé and then bete I'll say this like this is part of the game si industry bi la bokka as far as nekkut hatred understand nga if it's come for entertainment purposes musically so amee loo am pour wax si LJ you just say it out understand nga dem nga dugg sa song nga dugg sa studio you just say it out mu ngi cool LJ su bëggee respond dafa respond léegi si comments yi réaction yi fans yi nuñ meloon si yéen comme yow personally fans yu daan wax ne LJ da nga war a respond bàyyil binda bi nga dem respond kii nii waaw bàyyil binda bi nga bàyyi dem respond ñooñu noonu man su ma posté dara man noonu la man su ma posté dara anywhere su ma dee ubbiwaat comment section bi waaw pour check koo xam ne xam naa ko personally waaw mu binda
su bindee nga am notification ne kii comment na understand ma dem ma ubbi ko comment section part lu mu comment ma tontu si loolu ma génnaat like all anything lu negative or lu positive du ma ko dee tal that much doo ko dee tal you know understand because nekuloo di survive that energy xam nga loolu mun naa ne kenn xamut mun naa am sax moom moo am fake account am di comment you never know mbaalu da kon loolu mu jalal ko lu bari di ay boy dañ dee def loolu am na benn temps benn sister yàggut nii rek mu xamal laa doon def mu seen ma benn live man ko non man duma de dugg si boy seen live bi because bugguma sax may pop up ñu LJ feeñ na si live bi comme live négatif yi understand so mu ne ma non usal yaa amuloo fake account ma ne ko non man awma loolu mu ne ma artiste yi boy yu ma xam yëpp dañ am fake account ma ne ko well man am not fake understand man awma fake account understand so comme loolu la rek moo tax man yooyu daal comment section yi nii dama fa def ay fans yi ñoom ñu defante fa understand ko waaw su ma benn fan saage benn fanam su ma saage moom su ma benn fan na ko saaga understand so muy cool waaye comme nu ma ko waxee rek rap la and I'm gonna say this man I'm open to you know come doing back to back songs with him understand te su ma defaloon song dama respond kay understand foofu leer na lu ma mun di wax any day bu ko defee man ragaluma loolu noonu Swiss ragalul loolu comme su ma ko otee benn Swiss ñaar la ko otee the same thing comme so not su bëggee ñu def ko mën nañ ñëw back to back bi at bi jeex no I'm telling you something Mike yaa ngi dégg back to back bi at bi jeex so say mu ne boobu cokaas loolu kan real this song la sola ay goofy ass niggas I'm goofy so loolu muy cool man kii ni LJ like I really rate your rapping skills comme like you're one of those rappers yu nga xamante ni dama leen overrate comme si Gambia bi fii because comme ñu ne music dafa war a clean comme sooy def dara comme rap bi sooy rap comme anything loo rap nit ci dem war a dégga comme looy wax ba pare comme looy rap tamit dafa war a tegu si temps tamit xam nga mu make that maturity comme ku ko déglu tamit mu neex ko understand nga ma you are one of those clean rappers yi nga xamante ne nii foo tegu si beat rek dañoo xam ne rapper moo tegu si beat dama naa jox those that flowers on today here because comme nekkul ne comme nekka groupe create group ngeen nekk di job easy wut because léegi-léeg nga am groupe kuy soul comme noo ko waxee si beginning bi kuy soul mu tiyee groupe bi then dangaa gis ne rapper bi moom dafay weak o léegi-léegi su ñëwee vasi mu dool I don't wanna mention names but then da nga dee cappa yeneen groupe si kii mun naa woy ba si fii kii patam su ñëwee rek woy bi mu dool but soo dégulee LJ ak Swiss comme tight dafa tight da ngeen tight so xam naa ne tamit brotherhood bi tamit comme seen combination bi tamit comme noo leen ko neccooyee moo tax comme loolu mu nekk fa so yéen ñaar yëpp comme back to back dëgga yéen a ngay liggéey te da ngeen deserve any position in the Gambian music industry just comme loolu laa doon wax fii kenn su ma dee waxtaana ma leen ne léegi-léegi dama dee feel like ne controversy bu sooy job as a group controversy boo dee war a am si industry bi soo gisee doo ko dee mën a am mooy ne because of xëy na da ngeen nekk si groupe believe naa ne comme yéen attaque fu mu nekk war ngeen a mën a nekk foofu understand ma comme understand attaque fu mu nekk suñ tuddoon attaque léegi-léegi nii war na naa tudda LJ ak Swiss because songs yi they are related the same kind of vibe la understand ma standard bi tamit àgg na fa but yes still nañ liggéey rek comme xam naa ne liggéey bi su gënee saf album bi mu génn xam naa ne ratings yooyu noonu dinañ gën a am so benn question laa la bëgg a laajte léegi nii question bu nga xamante ne dafa related to the Gambian music industry léegi nii suñ la waxoon waroon a laajte yow passionally lan nga nama si Gambian music industry bi loo xamante ne nii gisoon nga ko mu ngi happen fii nii muy si promoter yi muy si sa moromi artistes yi loolu mu doon happen léegi tey gisaatuloo ko te loolu weak na industry bi soo ko toogee nga seetaan ko daf comme da nga dee bëgg a wax waaye doo dee xam noo ko dee waxee te bëgg nga mu change industry bi ñun time buñ faa nekk time bu waa I can fully remember soo demaan Alliance Franco on a Friday si daytime bi daf la foog ne event moo fa am because every fan base wala every management of every artist si dëkk bi fii underground upcoming ñun ñu si kaw ñu si suuf yëpp ñu ngi foofu noonu ñu ngi am ay meetings ida ñoom yi neen wala ñoom ñoo beneen fan su jàppoo bi dafa amoon ñëpp a jàppoo woon pour push bagage yi mu dem time boobu soo amee show I can fully remember ñun dañ daan toog suñu kër ñun almost every week dañ daan am meeting ak ida benn one or two fan bases dafa am fan base bu leen bëgg a meet
dafa am fan base yi ST dañ leen bëgg fan base yi gisul dañ la ba fan base yi kii leew waaw ok nañ ñëw meet Friday gars yi ñëw dañoo am show dañ bëgg ngeen jàppa si ñi ne leen ñun tam suñu soo leen loo leen am nañ si jàppa so boo benn bi dafa am time boobu I can fully remember dañ ko daan ooyee suñu generation ñun time boobu understand nga jàppo bi dafa amoon ba nga xam ne music bi was soo bàyyi xel music bi foofu la level bii nii sacrifice bi foofu la woon waaw yeah for real man for real foofu leen jógee naka la demee bu mu demee alliance feesal nañ koo feesal pam jàkkaarloo nobles after jàkkaarloo stade penc after jàkkaarloo pencami after pencami stade waaw période boobu time boobu jàppo bi dafa am promoter yi dañoo ñëw naka la tuddaat mooy ñu daan ooyee seen promotional groups yi nii ay One Gam ay TMB ay cricket ñooñu dañoo ñëw jàppa ñeneen jàppa so dafa bennoo bi was there time boobu and then si beneen level bi you had this comme lifin open mic festival lifin bi festival bu daan ñëw you had this wasa xalaat understand nga and all these other things and before loolu noonu comme noo ko mentionné woon fii la mu ngi fi woon understand nga so there were different platforms of people trying to push the industry te nekkut yëfi personal gain it was just to push mu dem understand nga loolu amaatut léegi boppa sa boppa la ba pare léegi ku nekk sa boppa la tey fan base yi tamit comme mu nekk beneen problème si industrie bi fan base léegi amaatut léegi artiste bi ak sa management la sa fan si ñoom ñu ngi fa maybe online la rek ak yooyu noonu understand ak sa amee show gaa ñëw but time boobu it was way different nit yi duñ ko understand léegi because nekkuñ fa woon waaye ñun ñu fa nekkoon time boobu it's different understand and then artiste bu nekk you had something to work for because yaa ngi def video yaa ngi push sa boppa next level because you wanted your video to be video of the year wasa xalaat bi was there regardless of problem bu controversial nu mu controversial like comme for example ñun ñëpp dañ daan dis wasa xalaat award bi understand man personally man suma boppa suma gars rek ko daan dis because am na benn time ñu feel ne it was not fair si ñun but competition noonu la du mësa fair si koko lose understand koko win moo dee moom du dee gis dara as far as win na ko mu ngi cool waaye koko win daf dee am problem but still people had something to work for understand you wanted to do your song to be song of the year you wanted your video to be video of the year you wanted to do all these things understand so artists yi time boobu ñu ngi doon gën a push next level and then you wanted to be on the open mic because open mic best artists yi ñoo fa dee nekka understand it's not like the best of the best now understand the best of the best is comme nu ma ko a group of promoters you organize best of the best benn event and they choose you on behalf select of ñu leen neex understand open mic bi time boobu ñu liggéey at boobu ñoo fa dee nekk understand so it's different from the best of the best platform yi nekkuñu weena so time boobu noonu industry bi was going to a level boo xam ne ni digga pace at a pace boo xam ne ni pace bi was great but then loolu dafa change léegi industry bi yéen a ngi woon si diggi comme suñ ko waxee suñu waxee benn cin oo ñu wax comme like ndab comme yéen si digga ngeen nekk time boobu noonu you guys are connected with Blacklist you are connected with Wagans and Sister Njaay foog nga ne lan moo nekkoon di main problem behind the scenes yéen ñu connectoon ak koto yi ba gars yi mun a discourage ba nga xamante ne nii de laalaatuñ ko I think koto yi comme nu ma ko waxee rek like ak nuñ dee doxalee yëpp you might not agree with nu gars daan doxalee personally man I didn't agree with nu gars daan doxalee waaye loolu miirun ne gars waruñ fee nekka understand nga for example the open mic I think industry bi it was growing mu ngi dem level boo xam ne nii tey let's say level bu mu nekkoon 2 days before si that present day nekkatut fa understand I felt ne koto yi dañ underestimate I think dañ overestimate ñoom seen doole te felt ne dañ foogoon ne ñoom ñu under control already without ñoom du dem te xamuñ ne artistes yi we are growing up artistes yaa ngi am doole léegi waaw maa ngi feel fooy waxee yaa feel artistes yi léegi for example artistes yaa ngi feesal venue yoo xam ne ni luñ fa nekk di am yow soo leen ooyee mënuloo koo feege so léegi yow for example if su doon artiste ba ngay accept nañ wax ne 50,000 understand léegi mu def show mu am si 300 wala 500,000 wala 1 mil understand yow soo ko invite yow doo expect mu acceptaat sa 50,000 boobu loolu tamit isu la doo accept yow tam di nga honor di nga moom tam
dina xam ne doo ko mën a fay 1 million bu moo am si show yi boppam. understand nga. so da ngeen waroon a. gars yi artistes yi man dama ko dee wax boo artistes yi ak promoteurs yi yëpp côté yëpp dañu waroon a balance things yi ba pare booy tamit waroon ñoo sell out show bi ne comme ngi miin ne comme ñu ngi munal seen boppa dañu waroon a xam ne comme lii moo leen taxawal lii mooy seen foundation. waaw gars yi def ko for the sake of the platform bu leen build to that level. xam nga gars yi let go that money ego ak that personal ego within what was going on. I think tam boy at some point pare nañoo help waaye lu happen mooy comme koto itam. understand comme nu ma la ko waxee balance la rek. waaye because booy di nga bëgg a sacrifice tuuti. because open mic bi lu ñu la defal waaye doo mën a sacrifice yëpp. ba pare comme ñu bëri dañ dem ba feel like ne ñii dañ booy sacrifice yëpp. waaye I can tell you one thing open mic bi on nañu benn year mooy at bu moo daanu. ñun dañ la ki ñun the biggest ever open mic ñun ñu ngi fa woon. but si foo leen yeewee dafa daanu. den yeebu si tegu mu daanuwaat koto yi dañ ñu oo gars yi bëgg ñu perform free because free laa koy ñeneen nañ ñu jox transportation yi rek we accepted ñu dem ñu perform but da nga gis ne loolu the reason why we accepted mooy platform bi da ngeen ko nii doon no not ne dañ ko need sax but we felt ne nañ just help lu ndaw rek but you don't expect everybody to be so generous pour defal la loolu understand but yow tam ak nu mun di demee you don't expect loolu mu continue comme tey let's say at bi daanu na yaa ngi ma fay naka la yaa ngi ma jox pass rek pour ma ñëw si open mic boo xam ne ni let's say mu ngi la doon fay ay thousands léegi mu ñëw daanu na mu jox la pass den foo leen yéeme nga expect mu joxaat la pass kese moo ko ne non at the end of the day bro business la because tam time boobu su ma liggéeyutoon doo ma oo ba pare xaalis mooy tax nga liggéey te dama invest bu baax lifin te time boobu noonu tam côté time boobu noonu bu ñu daan oo time boobu ñoom ñu ngi seen diggi jamono time boobu noonu tam négociation bi du daan neex su ñu ooyee it's more like take it or leave it at some point so su dee take it or leave it nga ma nekk di indil ak lu ma mun di defal man da soo demee ba léegi munaatuloo soo bëggee ma understand la tuuti la understand rek waaye tam man tam dama at some point dama la bro take it or leave it de because léegi tam maa ngi level boo xam ne nii dëgg comme man tam du ma mën a ñëw di liggéey free nag always so koto yi a lot of things happen behind the scene but we needed that platform man bëgguma woon mu tas the industry needed that understand award bi tam the same thing Wasa Xalaat bi the same thing understand there were a lot of things yoo xam ne ni Wasa Xalaat management bi nekkuñu woon di ko def right understand and then loolu neexut booy but booy yaa ngi ko yaaga muñ because booy time boobu munuñ bu booy demee ba muñ léegi parewuñ ko muñaat so loolu la rek lu make sense yaa ngay tooñ mboot yi bu baax a baax let's come back to your career that is your album cooking right now seen album boo leen nekk di tooga nii comme like Swiss mu noo wax fii ne seen fans always dañ dee complain seen lack of consistency ak seen ñaaka drop EP depuis boo leen génnee woon seen Afrofusion EP boobu 5 track bi which was very nice so nañ waxtaanee léegi sound si album bii nii because wax na ma ne 12 track album la are we expecting any Afrofusion there or we still gonna be hip hop comme seen hip hop style yoo leen no Afrofusion mu ngi fa we have Afrofusion actually album bi is a Afrofusion album but we still have rap songs there understand me so we mix and blended things like songs like comme Barako nu mel we have songs like that we have songs like Inshallah nu mel we have songs like that we have yeneen songs yoo xam ne they are strictly rap songs understand me so basically it's just a mix and blend and then concept wise we have conscious songs we have commercial songs like club songs understand nga we try to mix everything mix and blend even though Gambia ñun dañ feel ne ma dem ba realize they always prefer ñun ñu def conscious songs man personally loolu laa gis loolu la gaay bëgg si ñun si yéen but loolu leen day gën a feel si yéen waaw waaye still we have commercial songs ak because songs like Jal Jali ak yooyu noonu bu ñu leen doon génnee demoon nañ tam malaafi so loolu la rek yow tojal ma su nekkee ne mun nga maa snijal collab si yan collab lañ nekk are we expecting any Jizzle back no unfortunately Jizzle is not there because Jizzle
soo bàyyi xel gisul ñun gisul 4 songs la ñu am moom. waaye. understand nga yàgg nañoo job waaye this time I think bi mooy suñu only project bu gisul nekkut. so his family time boobu noonu nag suñ daan def project daf daan fekk time boobu noonu ñu ngi yëngu si same environment. understand nga dañ daan gisante lu bari. so always daf daan always fortunate pour nekk si suñu project but this time nekku fa because gis nañoo communicate and then noo ko loolu but song suñ nekk di def tam ne maybe dañ gisuñ ne ok bii dëgg bii gisul la by force bu ko ñun duñ dee force collaboration sometimes collaboration bi artiste bi moo dee song bi si boppam moo dee oo artiste bi comme Barako noonu la dañ ko def rek ñu ne non boy di ST la song bi mu si boppam moo nekk di scream ST understand so this time amaaguñ loolu and suñ ko amee tam si diggante bi comme song boo xam ne mu ngi scream gisul dinañ koy invite waaye du nekk si album bi dafa nekk si biti so we have gisul we have SD in the mooy Barako bi Barako is the song that's out boo xam ne mu ngi si album bi it's gonna be in the album and then we have Antu mashallah yeah we have Antu in the song a very nice song we have who else we have YD and Jacobs. We have A2, I think. Wow, mashallah. Yeah, it's gonna be a great one. Yeah, and who else? Hamada Mae Fateh. But I think Nyonyula. Yeah, it's gonna be a great one. No? I think. So all the best. Maybe 1 or 2 people. All the best, man. I wish you all the best. Yeah, so album can ngeen ko drop after Tobaski nda? Yeah, after Tobaski because right now ñu ngi am song bu ñu wara drop right now. Already. Song bi mu ngi toog di ñu xaar démb rek maay laaj Swiss ko naan booy dañ war a upload song bi sax benn yoon understand nga den date bi su jotee rek mu drop yeah so song bu war a ñëw next dafa ñëwaa official video ndax yeah video bi everything is def nañ ko bu yàgga understand nga yeah so dafa génne video comme inshallah bi nu mu génne video rek yeah and then after loolu possibly dinañ dropaat beneen song with a video understand nga and then before ñu drop album bi because we've been dormant for so long so they need pour unity understand so drop nañ inshallah so bàyyi xel inshallah ba léegi sax am na ñu yëgut ne génn na understand démb rek maa ngi read suma message yi maa ngi gis ñu bari moom message kañ la seen song bi di génn because ñoom ñu ngi gis suma TikTok vidéo bi pour ñoom dama nekk di tiis lu génn ma ne gaa noonu li génn na understand so we have to push that song and then after loolu noonu ñu dropaat beneen gën a unity then the third song fekkat maybe time boobu ñëpp xam nañ ne ok léegi ñii they are here and then ñu drop album benn side laa bëggoon a laajte dañ dee gis ne xam nga comme like soo bàyyee xel time Alliance Franco ak Pencami ñaari place yooyu noonu ak jàkkaarloo bokkoon na si lu doon brand lot of artists but recently dañ bàyyi xel ne su nekkut sooy ST mbaate mu nekk soo bu nga xamante ne nii da ngeen connect ak artist bi it's likely ñu gis leen ngeen feeñu on Kossity performance and stuff like that so loolu tamit lan moo ko cause loolu noonu like doo leen dee ñëw di perform because loolu tamit feel naa like ne comme soo leen dee perform more likely soo leen dee perform seen fans yi da ngeen a mën a grabale fans because time boobu Alliance Franco noonu la mel Alliance Franco noonu la mel so that sooy ñëw perform rek da nga dee gis ne ñu dee ñëw si audience yi dañ la dee mën a fansaale dañ la dee mën a lay gaale bon laaxu bi tamit daf dee tax comme ñu bëri duñ dee mën a xam yooyu yaay kan si biir industrie bi because loolu moo dee tax man ko doon waxtaanaa fii ak Viper ma ne ko ne léegi artiste bi nekkul ne dang doo dee relevant de dang dee relevant boo den soo du ñëw on shows di perform fans yi dañ dee foog ne you are not singing anymore for real dëgg la ok ñun dañ dee perform si show yi booy nag major shows yi yëpp dañ dee perform nañ wax ne 80% of shows yi dañ dee perform comme for exemple ST show yam dañ dee perform ñoo ko wax dëgg la kañ ñu nag dañ dee perform si shows yi de most of shows yu dee happen big shows yi dañ dee perform I think that si even time buñ la hoosan dañu daan invite understand nga I think 2024 mooy last year boobu laa gis ne perform muñ lu bari but then boobu dafa am lu bari loo happen 2024 was a very 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 difficult year especially like pour man personally because I think si February bi dama lose suma benn maam to accident mooy gars seen OIC route bi and then after loolu
ma lose suma beneen maam April. And then ma lose suma brother ku ma bokkal ndey baay May. So sorry. Understand? So da nga gis ne after loolu the rest of year bi yëpp def perform moo fenn. Understand? am na few shows yoo xam ne dañu dee invite either duñ dee dem. or Swiss moo dee dem rek just pour appear. Understand? So da nga gis ne loolu moo taxoon nag last year was very very living and it's one of the reasons lu tax sax album bi mu gën a delay waaw because da nga gis ne since time bu waa ba year bi jeex man defuma recorduma dara so amoon nañ ay few songs yoo xam ne nii man maa taxoon songs yi parewuñ understand nga waaye mënumaa dem studio mënumaa def dara so da nga gis ne last year moom loolu moo ñu sonal loolu moo taxoon ñu laaxu understand I think suñ first appearance was si show yi STV so loolu moo tax nit yi am na beneen interview bu ñu amoon tam gars yi laajaat nañu yeneen show yi STV rek ngeen dee perform but coincidence la woon rek yeneen show yi nekkut ne invite ñu moo tax perform wuñ but ñun ñoo mënutoon a show up understand but after show yi STV boo fekka na you know what romba naa that grieving stage I was like okay now I can do this because emotionally after bu ma lose like all these people si space bu gaata boobu daf ma sonaloon bu baax a baax spiritually yeah so loolu la woon rek like léegi damaa ñëwaat waat si benn question bu ma laajte woon fii sa brother bi mooy Swiss the Brotherhood balaa may teach faa ma laajte loolu the Brotherhood daf dee difficult pour artist nga jobaa nit for like 8 years comme nu mu ko waxee tasu leen seen diggante nañ waxtaane seen diggante the Brotherhood between the Brotherhood bound between you and Swiss xam nga I think under Swiss moo gën a easy pour man personally I think under ak Swiss moo gën a easy loo xalaat waaw comme lu tax nga wax loolu because kan doo ko mën a gëm na xam nga normalement dañuy wax ne ñaar ñuy ànd moom lu mu tuuti foog ñu comme ni ñu dee ne boñ a laameñ ñoo bokka gémmiñ bi soo léeg-léeg foog boñ maata laameñ understand keppa laameñ loolu du dee xapoon suñ diggante musuma remember fuñ amee am major problem misunderstanding musuma ko remember not once understand suñ bëggee def dara nii ba foog la ñu def nii non man lii laa bëgga de non man lii laa bëgga ñu xalaat ok waaye joxeel sa point ma joxe point tam ma joxe sama point ok lii moo gën a make sense ñu dem that's it noonu la musa mel understand et puis yow tamit yàlla dafa la may maturité bu nga xamante ne nii da nga ko dee déglu dama ko dee déglu daf ma dee déglu sometimes man mun naa toog process dara foog ne I am 100% right understand mu ñëw ñu door di waxtaan si biir waxtaan bi maa ngi prove suma point di insist but balaa waxtaan bi di jeex ma gis mu meeg benn point boo xam ne ok loolu moo gën a dem daa bi like ok nañ def loolu moom tam it's the same thing dafaa ñëw booy man lii laa xalaat de lan nga si foog ma ne ko non lii so am na angle bu mu nekkutoon di gis ma ne ko angle bii laa nekk di gis ma ne ma ok baax na so basically suñu liggéey yëpp noonu la dee demee noonu la musuma remember su dee am na man mënuma imagine su dee am na benn yoon di ko naa ko fi doon jéem a wax ok am na benn woon waaye man right now mënuma remember mënuma recall any day boo xam ne nii am nañ am major xuloo boo xam ne nii nga ne ok dañ lifin normal werante la de nekk lu ñu ne werante si football sax moo ëppa dan si musique bi understand because football bi moom tooñ rek dama ko dee distop Barca la dee support so always man Barca du ma dee support Barca waaye dangaa gis ne like pour liggéey non dafa ñëw booy maa ngi am dara de ma ne ko ca naka la seen ma ko mu seen ma ko ma dégg comme ku neex a àndal la dangaa change lii ku neex a àndal la over neex a àndal understand nga and it's not only him si lifin bi we have other people there understand nga like suñ boy we have like Zibay we have MS understand nga so ñoom ñëpp comme noonu la mel because dañ jaaga understand suñ werantee rek football la but apart from loolu any other thing boy mooy loolu daal mu ngi cool suñ doo itam mam nga ñu ngi fa so ñoom ñëpp day help decision making léeg-léeg suñ demee ba level bi nga xam ne mu ngi push pour dara Suisse man maa ngi push pour dara but ñun ñaareel ñu ngi am advantages ak disadvantages bagage yaa ngi balance ñu ne ok léegi nañ laaj booy so booy suñ laajtee booy majority bi lu ñu wax rek ñu ne ok nañ demal loolu so it's so easy
yeah man laa feel yaa ngi wax lu make sense di moom tamit the same thing la seede fii nii sa affaire tamit na ma believe ne tamit brotherhood boobu yal nañ ko ñaanal yàlla yokkalul noonu seen diggante xam nga dem ba si level bu nga xamante ne nii da ngeen a am seen njaboot ngeen tuddante i doom pare xam nga rek musique bi moom fi yàlla fu mu emale rek ngeen continue business bi waaw démb rek maa ngi ko tooñ si loolu xam nga boy suma demee ba taka boy ba move boy xam nga si suma seet suma jabar am suma doom in few years time waaw so ko ma invite boy ak seen jabar moom mu ñëw ak cepeem understand moom ak suñ boy bi zibay ngeen ñëw ak cepe yoo xam ne ñi ngeen ay 19 years yéen a ngi nekk ay pa yéen a ngi béy yow understand su ko defee suma doom ne lu tax oncle bi mu ñëw ak cepe bi te last time beneen anti la ñëwoon ma ne gaa yéen seen oncle yi nii lay def dañuy change anti so noonu la mel comme dañ dee plan suñ future like fii ba yàlla fu moo emal suñ fan like dañ ko dee plan together comme doo dee xalaat sax benn dee boo xam ne ok yaa ngi xalaat ok life without Swiss wala life without MS wala life without always yaa ngi loolu mën na di xalaat yaa ngi xalaat ok man bés moo may yëli booyee nii noonu la mel comme bagage noonu la mel so music mënu ko tas waaw léegi LJ apart from like that mic crap su dépassé loolu noonu yéen seen moroomi artistes yi Gambian artistes do you have smooth relationship with jaamala rek because ñun bariwuñ problème nag suñ bari woon problème nuñ jaagee si scene bi daf doon feeñ ana sanga comme bagage yi loolu laaxu sa jikko si yaagee dafa feeñ bariwuñ problème so jaamala ak boy and another thing mooy ñun we are not dañ xala different ak boy in the sense too much online nekkuñ online too much so bàyyi xel ñun amuñ sa on social media like living followers that much understand because li xew mooy we are not present there understand TikTok bi loola ma ne ndóoyee sax dañu war a ndóoyee gars yi jàngal ñu TikTok bi because it's not like understanding ko but yaa ngi ubbi TikTok account depuis 4-5 years ago doo ko dee use sax understand soo amee song rek nga dugal ko after loolu nga loosaat te doo dee ñun duñ dee songs yu bari so amuñ that social media presence and then doo ñu dee fekka si club bi that much doo ñu dee fekka si anywhere restaurant yu bari like campé bu bari because amuñ time we have a lot of things going on loo xam ne nii dafa utee musique bi tam understand yaa ngi jàppa fii la soo amuloo time comme nu ma la ko waxee mënuloo guddi bi doyut yaa ngi record ba suba nga dem job so foofu mënuloo fa squeeze dem club dëgg la understand te booy most of the time foofu lañ dee tasee apart from shows yi so booy jaama buñ amaa gaayam mooy suñ capee mu ngi cool nakam yaa ngi cool understand nga nii nele and suñ waree job ñu reach out wala su gaa bëggee job gaa reach out understand nga so noonu la but jaama la all love mashallah even comme like Mike it's the beef but apart from loolu we have nothing on suñ diggante understand so noonu la mel with us I think the only person buñ amal lu bari mooy ST comme dañ dee mën a dem campé saytam because moom he's always like boy dee leen dee egsi boy su nekku ci fi music sax ñoo leen campé boy kenn you are part of me understand moo tax dañ dee dem foofu but te foofu sax always but noonu la mel jaamala rek mashallah léegi tàggatul sax fans yi boy bro bi laay appreciate naa ko yéen ñaar moment jox ngeen ma one of my best shows man fans ya like they give me one of my because man dama leen yaaga réet ba pare bokka ngeen si industry bi bokka ngeen ñu defar ñu craft Gambian music industry bi man dinaa seede loolu because Team Kunda man Team Kunda laay waxee Team Kunda like xale yu jigéen amoon na time hype bi ak everything yéen ak su ak man sa Kunda fale Nobles that movement boobu noonu boo kana si movement bu nga xamante ne nii tey xam nga kenn mënul leen a génnee si Gambian si art bi wet still tamit xale yi ñu nekk xamante ne nii ñu ngay follow Gambian music ñoom xam nañ leen so they are gonna just revive to the vibe they just reconnect because léegi fi mu nekk nii yéen a ngi si digga xam nga fu naa si diggi géew bi ngeen nekk xam nga fu naa yéen nii Barako is one of those biggest songs yoo xamante ne nii mënuloo koo génnee si industry bi léegi nii Barako is just a blueprint si seen carrière ak si Gambian music how man understand of ma la waxee understand Barako was big and still big too comme ça rek mu ne ma da ngeen seen song bi da ngeen ko def national anthem ma ne ko non Gambian saa ko def national anthem yaa ngi gis suñ interview bu passé ne la fële so Gambia la rek so lu ma am pour wax rek mooy yow thanks for having us mashallah it's your platform and then that you made it so easy pour ñu nekk fi understand nga mënoon naa gën a métti nii understand and then comme Suisse nu mu la ko waxee fan la
Understand nga? We've been paying attention. Understand? Yeah, we know mashallah. because soo bàyyi xel ñun duñ dee nekk si plateformes yu bari. Waaw. Understand nga? But am na yenn plateformes privilège la pour ñu nekk fa. Waaw, yeah, mashallah. Understand? Suñu fa ooyee dañoo daw. Waaw, yeah, Understand? mashallah, yeah. Yeah, so like this is one of those platforms yoo xam ne ni it's matured ak stuff like that. So nit lu ma bëgg a wax rek mooy the album is coming. And then you can drop a song, inshallah. Inshallah, yeah. Go and stream it. It's nice video, nice song. On YouTube. The concept, yeah, mad. Very creative video. Understand? And the message and stuff like that. We're doing it for Gambia. And then we have other songs that are coming up very soon after Tobaski bi rek benen dina génn inshallah suñ ko fekkee jàmm. So pour gars yi xam ne daal ñëw nañ and this time we are here to stay. Suñu yàlla may fan biir ak tal. Yeah, inshallah. Yeah, we are here to stay. Consistency bu gaa daan joy because loolu la ñu dee xase everywhere. It's gonna continue. We have enough songs pour mun a drop song every 2 weeks ba at bi jeex. We can do that suñu neexee. So with the support of the Gambian people we'll keep dropping and then hopefully noise bi dina bari torop. Understand nga they'll be satisfied. Yeah, so loolu la rek. jërëjëf waay wax easy wut tam yaa ngi baax léegi nga wax loo xam ne yow borom baax nga yéen mu ñaar moom kay mashallah yéen moom borom baax ngeen yu seen manager bi tamit xaw ma seen manager la ku ma doon text noonu MSA he so professional man professional like he reach out to me bu mu reach out si man ma ne ko ne man suma boppam maa ngi doon try pour link leen waaye try naa pour link leen on IG text naa kenn waaye reply wut ma ma ne ko ne waaye it's good na yow you get back you come yow connect nga ma ma ne ko ne man sax maa ngi doon yoga maa ngi doon wax ne dama am grill boy after ma am leen far na yéen yaa nga yéen njëkk ngeen naa ñëw nii sax so mashallah jërë ngeen jëf man bi xam naa next time album bi su génnee su nekkee si promotional bi after dinañ si gën a am dinañ si gën a waxtaan ma leen naa ñaanal tamit ngeen teg soo leen tegee soo ñu téye si promotion bi wow for real yeah step by step man boy Swiss LJ kay thank you so much thanks a lot bro